waxa la igu qaybiyay subject ana aad igu adkayn oo aan muddo badan ka soo shaqeynay waa foreign aid. Thank you for making life easy for me. Yeah. Foreign aid kii waxa la raaciyay development. Foreign aid alone without development is not very interesting. Marka ugu horeeya waxaan doonayaa inaan halkan ka qeexo research waxa weeyaan waxa horta runtu maxay tahay waa la isku qabsadaa runtu at the end of the day maxaa run oo maxaa beena mar walba dadku waxaan run ahayn runta research ka qeexaya runtu waxay tahay hypothesis ka qeexaya runtu waxay tahay waxaasi ma suuragal baa mise suuragal ma aha research kuma ku sheegay leena hadii kala dadku intaas oo bilyan oo qof way kala raay duwan yihiin mar waxay dadku qabtaan inta badan baa la odhan waa run laakiin runtu waa waxa research ku qeexay hypothesis ku qeexdo marka waxa laga heli karaa jaamacadaha iyo waxbarashada aad baan u hambalyeynaa jaamacadan Hargeysa waa one of our top universities in Somaliland inay aad isku taxallujinayso research. Now research uu qayb badan yahay qaybta aad ugu the most important qayb midna waa tirakoob waxa soo ururisa boorta waa research laakiin ka jawaaba su'aasha why are things the way they are empirical research later empirical research why are things the way they are and why are they not the other way dabeetana data soo ururiso test garayso ya yani research ku dhaarashu leeyahay ya oo de wuxuu leeyahay arrimaha gasho dabeetana ku xaqiijinaya waxaas inaanay suuragal ahayn iyo suuragal yihiin adoo ku sii dhawaanaya suuragalnimadiisa iyo suuragal ahaan inaanu suuragali ku sii dhawaanaya wada T analysis iyo Z analysis iyo waxyaalo badan oo idinku ka waraysaan ayaad hypothesis ka ku dhaarinaysa dabeetana waxaas suuragal ma eka ya marka research ka noocaas oo kale wax badan baa laga faa'iideysanayaa inaad ku sii socotaan anaguna waxaan karno idin kala shaqeyno diyaar baan u nahay aan ku soo noqdo foreign aid iyo development labaduba waxa weeye shaqooyin fara badan oo ayna halkan ku soo koobi karin waa dul xaadsanaya dushan ka maraya development waa horumar waana adduunyo dhan iyaduna development waa horumar laakiin waxa weeyaan foreign aid horumarka wax ma ka tartaamo baan ka soo qaadayna at this particular point in time inshallah some other time ayanu kaali doona capital formation iyo investment iyo xagga inoo kaxaynayay marka aan kaali doona now horumarka wuxuu leeyahay fundamental inputs buu leeyahay horumarku horta waxa weeye deena hore u socoto maanta shalay ka wanaagsanaato hatta physically soconayso meel hiigsanayso yeah you have to be closer today to your destiny than yesterday than an hour ago taasu development yahay waan sii wanaagsananaya adaa define garanaya waxa wanaagu yahay waa caafimaadkii waa educationkii waa cuntadii ya waa well-being personka as defined by science well-being qofka weeyaan maanta ka wanaagsan development waa ka horumar waa ka now horumar ma aha waxaad lacag haysato imaka wadanada horumaray baa lagu oranay developed countries the least developed countries the very poor countries the fragile countries there are all kinds of categories of countries kuwa not developed ka waxa ku jira kuwa ugu the highest per capita income ba ku jira non developed yeah the middle east godan marka aad eegto developed countries kuma jiraan marka development is not how much money you have it is the sustainability of that development yeah oil ko du berikaaga what are you going to do ba ya meesha ku jirta dib ma noqonaysa waa dadkaaga ingenuity-goodii waxay soo saari karayaan waa walba dadka isku soo urureen not waxaad meel ka hesho dabeetana isticmaal consume garanayso dabeetana meel inta aad waxba soo iibsanayso is not development waxa weeye what can your people create
if the environment collapses. Yeah, it's the level of education you have. It's the rules and regulations you have. It's how you respect your rules and regulations. Dr. Ahmed was talking about these things. That is what development is. Yeah, it is what you can do for you, for yourself, not what you get from other places. It can be stopped. That is really development. One area aad u ballaarno kala nooc public development, private development, yeah, capital formation, education system, access to health care, all those things are part of development. Marka insha Allah waqti kale ayanu ka sheekaysan ana daba noqdo roolka aidka, foreign aid. Foreign aid waxay qaybsataa dhowr nooc bay u qaybsataa. Multilateral, unilateral, bilateral ayay qaybsantaa. Kuwa ugu badani waa kuwa multilateralka. Qolada ugu sareysana waa World Bank, African Development Bank, World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, Asian Development Bank. Kuwaas oo la sameeyay kontonadii iyo afartanadii. World Bank ugu horeeyay, World Bank ayaa ugu horeeyay. Waxa la sameeyay after World War II. The basic reason for the formation of that institution, saad ogtiin, waxay ahayd in wax lala qabto the defeated Germans. Martial law waxa la yiraahdaa maqashay maalmaanaya. Martial law-ga ayaa la doonayay inuu finance gareeyo bank oo loo sameeyay. Looma sameeyo inuu African development inuu siiyo Afrikaanka wax iyo adduunyada kale. Germany markii la dhisay iyo to lesser extent Japanese ayaa dibadda leeyahay wadana jira iska liitay aan wax ka siino markaas uu dibadda noqday country development institution xageena loo soo leexiyo, particularly those who need additional funding. Yeah, whether they have it or not, the fact of the matter is حتى iyagu riji hadan u baahan yihiin in la caawiyo baa leeyahay. Markii World Bank la sameeyay waa dibadana waxa la sameeyay regional development banks. Mar baa la wada sameeyay in early 1960s. Waa African Development Bank oo Africa ku shaqale, waa Asian Development Bank oo Manila oo Asia ku shaqale, waa waxa weeye Asian Development Bank, Latin American Development Bank oo Washington DC isaguna centerkiisu yahay. Saddexda institution waa weyn baa la sameeyay regional iyo World Bank iyo global ayaa la sameeyay. waxa kaloo dawladda islaamku samaysteen mid la yiraahdo Islamic Development Bank oo wadanada muslimka oo dhan ka shaqeeya. Qaar yar baa jira markaayo iyaguna shaqeynaa. That is multilateral institutions. waxa kaloo jira institutions kala wadana leeyihiin Islam oo wadana leeyihiin iyaguna development kaas ka qayb qaata. Kuwait Fund for Development baa jira, Emirates baa jira, Abu Dhabi Fund for Development baa jira, mid kale oo baadiya la yiraahdo ku yaala meesha Sudan baa jira oo loo Arabtu lacag geliyeen ugu tala galeen non Muslim African countries ugu tala galeen baa jira. Institutions aynkaas jira. Waxa jira the USAID kuwan kale wadanada kale leeyihiin ayaa iyaguna jira. KFW wadan waliba mid buu leeyahay wax ku qabto. Marka lacagooda sidaasay kala yihiin. The most important one waa institutional regional development banks. Now sidee u shaqeeyaan ayaa marka yar dul maraya waxoogaa si ay u shaqeeyaan. World Bank ugu lacag badan saddexdii sanaba waxa la sameeyo waxa la yiraahdaa replenishment oo meel isku yimaado. Wata fund gareeya waxa fund gareeya normally Americans and the Europeans and anybody who has money into the badan shareholders. They don't get money from them, they contribute to the development of countries through these institutions. Marba la isku yimaada marka World Bank every 3 years wuxuu helaa $10 billion. And they use this $10 billion to assist countries for 3 years, 36 months. That's a lot of money. That's a lot of money. African Development Bank saddexdii sanadoodba waa 4 billion meelaha. Isagu laakiin waa Africa, kan kalena waa the whole world. The whole world wuxuu ku soo ururaya
Well, those who cannot support themselves, Africa, Latin America, mala 2-3 countries, Asia, mala 2-3 countries, yeah, 54 countries, Africans are all accessible to those funds. Marka, allocation, allocation, that's a lot of money. And I can assure you, if a country is very serious, if they want to get money, there is plenty of it. But you just have to do what needs to be done. And first issue, you have to be serious about what you are saying you will do. Yeah, money is fungible. You have to be able to be creative. You have to be able to be trustworthy. You have to be able to be analytical. And you have to be trusted. Money is categories bay leedahay lacagtu. Mid waa amaah oo waxa weeye it's a loan, but it's a soft loan. Soft loan. Midna waxa weeye isku jir soft loan and grant. Midna waa total grant. Can you imagine you getting $1 billion grant money and not being able to use it? Not being able to use it, or not being able to justify the areas for which you want to use the money. You are not able to justify. Madanada intooda badan, particularly the Africans. Mushkiladii waxay noqotay waxa aniga igu jiraba ayaa karkaarka dadka weedaarinaysa karkaarka ayay weedaarinaysa maxay igu jira ya markaas dabeetana wax kale reason kale la keenaya waxba dhibaato inoo keenayaan qolo hebel bayna daba wadaan. I always say money has no color. It's money. You can use it. You can build a road. You can build your water system. You can build your electricity. Yeah. All you have to do is articulate a proposal that's sensible. Spend time on it and follow the rules. You will get a lot of money. Now, wadanada markaa waa la categorize gareeyaa. Dabeetana on the basis of those categories ayaa lacagta lagu allocate gareeyaa. Country-based allocation waxaa la yidhahdaa yeelay normally country-based allocation oo wadanka populationkiisa intuu leeyahay qayb bay ka qaadanaysaa allocationka lagu sameynayo. Wadanka ruleskiisa iyo transparency-giisa rule bay ka qaadanaysaa. Wadanka per capita income-kiisa or inverse relationship. The lower your income, the higher you get allocation. Higher allocation you get. Your performance, the table will be yeah, 7 or 8 items categorize. All I school can I the weighted average lagu sameeyay ba lagu allocate gareeyaa. Markaas ama waxa la 10%, 20%, the better you perform, the higher your allocation of funds. Ayaa yaduna meesha ku jirta. Waxa kale oo ku jirta wadanada qaar waa la xallo categorize gareeyay inay grant only helaan. Grant only countries baa jira. Grant and loan category baa jira. Only loans baa jira. Xataa loanka laftiisa oo jaban. Yeah. Oo interestkeedu aad u hooseeyo, marketka hooseeyo. 50 sanadooda adoo billion qaatay 50 sanadood ku bixinaya. Interestna aan lagu saareen barka waran. Go get it and use it. Don't say maxay igu jireen. Go get it and use it. Ya wadakaagu uu develop garoobayahay. Hadhow 50 sanad dabadeed baad iska bixinaysaa. Go get it and use it. Marka categories kuna ayaguna waa saaway. The issue waxa weeye marka anaga inoo taala. Wadanada u taala. Now wadanada qaar marmar baad soo dhanaysaa. Category-ga loanka qaadanaya haddaad aad u fahamto loanka qaadanaya waxaan doonayaa inaan siyar nabo oo hoosta isku nabo oo XYZ sameeyo si aan ugu qualify garoobo grant-kana qaato waxaaguna hoosta ka socdaan ya leena haddaad meesha loo baahan yahay gaadho waxaad qaadanaysaa loan itself is not bad laakiin grant-ka qaadanaysa marka arrimaad sameynaysaa wadsnabaysaa waana lagula fahmayaa oo de waxaad leedahay categories dhan oo
dadka iyaga abaa sidaas abaad oranaysaa dabeetana researchkaad samaynaysaa you know waxa markaa saasaad wixii ku helaysaa now waxaan kusoo gabagabeynayaa waxaasoo lacagee way taallaa waddanada intooda badan and I must say regrettably Soomaalidu ka mid tahay lacag badan ma helayaan because tii la siiyey baanay account ayaanay reportkeeda keenin tii la siiyey yaanay reportkeeda keenin marka waxay helaanba intaasoo waxaa imanaya muxuu ahaa missions baa imanaya missionski iyagoo disappointed ay noqonayaan waxaa kaloo ay noqonayaan iyadoo 10 milyan ee la siiyey grantka ahaa weli isku laynaya dadkii implement gareynayay isku laynaya weli they come back you know we discuss yeah dadkiiba waxay isku laynayaan mid aan uu garanaya baa noqonaya implementing agency-ga madaxu noqonayo markaas waxa lagu oranaya for the last 10 years you were only able to use the implementation unit money where is the other money so diga dadka abaaraho biyaan la soo diga where is it marka fadhi aan uga noqon hadaan doonayno inaan dalkeena develop garayno adeer ya runtu ma fanta bay tiri islaanti runtu fanta maaha in runta la isku sheego weeyaan hadaan doonayno to get access to these big monies we must move the country forward move the agenda forward we must be trusted we must be transparent yeah and we must be able to implement the rules the way they are waddanada marka la yimaado rule aan ma jirto shuruucdu way jiraan but who cares yeah marka waxaan kusoo gabagabeynaya waxa weeye runtii developmentku dadka sameeya I have said this so many times dadka sameeya dadkay ku xidhan yahay iyo madaxdooda of course madaxdana waxay u baahan la respect gareeyo doctorku wuxuu ka hadlayay markii dhaweyd powerska kala duwan powerska kale iyo powerka dawladda there is inverse relationship between the two they cannot grow together the lower the power of the government the higher the others vacuum by imanaya moogtay and all those odayaal sultan and all that they thrive when the government is weak and they disappear when the government is strong of course dadweynaha waxa looga baahan yahay that they cede some of their powers with the people always everywhere but they have to cede some of their powers and most of their powers public powers to the government so that the government can lead the nation many multiplicity of governments cannot succeed these are very interesting subjects and I hope I will have a chance to come to the university a number of times and we talk about these things. Thank you very much. I really appreciate that very much.